All right, we are live and recording. Sasa tumeanza kuchukua, sasa inaendelea, tunaanza kuchukua mkanda. Yeah. Okay. All right, so Your Honor, we have all parties present on 23J327. Kila mtu ambaye anahusika na kesi yuko hapa, ni nambari 23 na J327. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Your Honor. Habari ya mchana kila mtu. My name is Judge Brennan. I just want to welcome you here to our Zoom afternoon in the appeals court. Appreciate everybody making the time to be here. Mimi jina langu ni Hakimu Brennan na mimi ninawakaribisha kwenye hii kusikiliza hapa kwa njia ya Zoom, na shukuru kila mtu kwa kuja hapa. And before we proceed, my understanding is that Attorney Seeley, who represents the third party defendant. Yes, that's correct. Anasema kwamba kabla tuendelee, nataka kujua kwamba wakili anaitwa Seeley ndiye anawakilisha yule mwingine ambaye ni watatu, sio ambaye ambaye anashtaki, lakini watatu. Has not filed anything but may want to reserve an opportunity just to respond to Ms. Wachira. That's correct. Yeye hajaonyesha chochote mahakamani yule wakili, na anasema kwamba lakini anataka haki zake zisinyimwe. Ataweza kuandika baadaye kuomba maombi yake kama inatakiwa kujibu wewe Wachira. So let me say this first. Each party will have 15 minutes. Kila mtu atakuwa na dakika 15. I will give you, Mr. Seeley, a couple minutes at the end if you need it. Thank you. Na wewe nani wakili Seeley, nitakupa kila mtu dakika 2, lakini itakuwa ni baada ya kumaliza. And without turning this into a back and forth event, Ms. Wachira, I will give you some opportunity to respond to Mr. Seeley if he says something that you did not anticipate. Lakini hataki wewe Wachira usimukatize kama kianza kuongea, umwacha zungumuze, hata nao atakupatia na nafuu ya kuongea baada yake kishamaliza. Okay. So, Ms. Wachira, we are here on your request. Go ahead. With respect to the appeal bond. Na sasa Wachira, tuko hapa kwa ni maombi yako wewe ndio uliomba, kwa sababu ulitaka kukata rufaa kuhusu hiyo namna kesi walivyomaliza. Wewe ndio ulitaka ukate rufaa usikilizwe tena. Before I hear you specifically on that, I just have 1 or 2 questions I'd like to ask you, please. Lakini kabla tuendelee, nataka kuuliza swali moja au swali mbili. When I looked at the docket, it appeared to me that the judge's order was issued on May 30th. Your Honor, the 30th? May 30th, I'm sorry, yes. May 30th. Na akiangalia nambari ya kesi, naona kesi yako hakimu aliamua ilikuwa tarehe 30 mwezi wa 5. Which would mean that you would have had to file your request by June 10th. Na inamaanisha kwamba wewe ungeomba maombi haya tarehe 10 mwezi wa 6. But I see there's some indication that you did not receive notice of the decision until June 2nd. Could you tell me about that, please? Na lakini naona ulioandika taarifa inasema kwamba hukuweza kupata taarifa mpaka tarehe 2 mwezi wa 6. Unaweza kuniambia zaidi kuhusu hiyo? Sikupata hiyo barua kabla ya hiyo siku walikuwa wamesema. Yes, I had not received the letter before the deadline or the date that you had indicated. How did you receive it? Did it come in the mail or did you receive an electronic mail from the court? Sasa ulipata namna gani? Walikutumia kwa njia ya barua, kwa njia ya posta, au walikutumia kwa njia ya email kutoka kwenye mashine yako? Mimi napataga barua
kwa posta ile imetumwa na ile inatumwa na posta. I do receive my mails through a post office, and that was sent by the post office. Thank you. Asante. Ms. Wachiri, with respect to your affidavit of indigency, I do not see that you checked off any of the boxes that would say why you claim you are indigent. Kutokana sasa, Wachira, kutokana na pale ambao unatakiwa kuonyesha kwamba wewe ni maskini au kwamba wewe ni mnyonge, huna pesa za kutosha, kwenye hiyo karatasi hajaona umeandika kwenye hiyo karatasi mahali ambako anatakiwa ujibu kwamba wewe ni maskini au mnyonge au huna pesa za kutosha. So if you could tell me why you believe that this, under what, let me try it a different way. What is the reason that you say that you cannot post this appeal bond as set by the judge? Na sasa anauliza ni kwa nini wewe hizi pesa walikuwa naomba hizi pesa za kusudi uweke za kukata hii rufaa ni ya rehani. Kwa nini hizo pesa, ni kwa nini uliweza kuweza kuzitoa zile pesa ambazo unatakiwa kutoa? Ni kwa sababu ile pesa napatanga kila mwezi bila kukosa, ni ile tu ya Social Security. Hiyo ndio timamu inakujanga kila wakati, hiyo najua nitapata. Lakini kutokana na kazi ninapofanya, hakuna ati hii pesa ndio nitapata. Hakuna na timamu ya kusema ni gani nitapata. Kwa hivyo ile tu inakujaga ni ile iko timamu, ni hiyo ya Social Security. Hiyo ingine ya kutokana na kazi inageuka. It is because my monthly source of income is from Social Security, and the only consistent source of income that I have is from Social Security. And my paycheck from my workplace is not consistent. So the only income that I know for sure that I'm going to get and how much I'm going to get is from Social Security, but the paycheck is not consistent. It changes time to time. Na tena Also, tukiangalia hiyo pesa, hata hiyo mapato ninapatanga, hii pesa ya hii ya bond ya 86, hiyo siwezi, kwa sababu hata hiyo pesa yote ya Social Security ikiwekwa hapo na ile ingine nafanyia kazi, siwezi, haiwezekani. Na tena hata maisha yangu, matumishi ya maisha yangu itakuwa nimekosa kabisa, hata kununua chakula, kwa mavazi, nyumba, kulipa hata ile gasi ya kupika, ile ingine ya kuweka nyumba joto, ile matumishi ya tawa, na hata ya maguo, ya petroli, ya maisha yangu yote, matumishi yangu, pesa hiyo siwezi kupata. and if you see my income, I will not be able to afford this, the bond money, the 86 amount. And then if you combine, even if you combine both the Social Security and my paycheck, I will not be able to afford that. And also, if I try to pay for the bond, then I will not be able to buy or to have enough for food
or buy clothing and stuff that are needed for my house, such as gas for cooking, the heat, electricity, or the gas. So that's why it's my life will be complicated. I cannot afford that. Ms. Wakiri, on your affidavit that you signed on May 10th of this year, you indicated that you received Medicaid. Did you mean Medicare? Sasa wewe Wachira, ulisema kwenye maandishi uliyoandika, unasema tarehe 10 mwezi wa 5, ulisema kwamba unapata hii matibabu ya Medicaid, lakini ulikuwa na maana ni Medicare ndio ulikuwa unataka kusema? Ni Medicare. Hata nilionyesha kadi ile mimi nilionyesha kwa hiyo kotini, hiyo kadi niko nayo. It's Medicare because I did show proof of that card, of the Medicare in court, and I did show the card. It was a Medicare card. Okay. And then on your affidavit, you list an income monthly of $4,645.40 plus your Social Security. Is that right? Na kwenye maandishi yako, maarifa uliyotoa, ulisema kwamba unapata 4,645 na senti 40 na kuongeza na hizi pesa zako za Social Security. Ni kweli? Pamoja. All together? So, ma'am, I'm looking at an affidavit that you signed, I believe, on May 10th, 2023. Mimi nasoma maandishi uliyoandika kwa tarehe 10 mwezi wa 5, 2023 mwaka huu. And that you gave to the housing court judge on that same day. Na ndio ulimwambia hakimu siku hiyo hiyo. And it lists actually it says a monthly income, $4,645.40 plus SS, which I assume is Social Security. Na inaonyesha kwamba kila mwezi unapata 4,645 na senti 40 kuongeza na hizo pesa za uliandika, eti uliandika kama se, na ina maana kwamba nadhani kwamba hiyo ulikuwa unamaanisha Social Security. Ni pesa ya Social Security na ile ya mshahara ya kutoka kwa kazini. Yes, it is Social Security income plus the amount of money that I receive for my as a paycheck, on my paycheck. What do you do for work? Unafanya kazi ya aina gani? Nafanya kazi ya home care. I do PCA. Home care or PCA. And I just want to confirm that the expenses that you listed are accurate. You list federal taxes and state taxes. You list heat costs of $218 a month, gas $350 a month, electric $200 a month, food $300, a car of $500 a month. Are those all accurate? Sorry if I'm going too fast, Mr. Interpreter. Nasema na kutoka hiyo kodi ya serikali yote ya Marekani au hii serikali yetu, aliona kwamba ulionyesha ya kuwasha au ya kuchemsha nyumba 215 au ile nani gasi ya kuchemsha au ya kutumia, unasema kama 200 na kitu, chakula 300, gari 500. Anasema yale yote ni kweli? Ni kweli. That is correct. Ile 500. Okay. That is correct. But the 500, okay. So that you list total expenses of $2,541.55. That's what you list here. Is that correct? Lakini ulionyesha kama matumizi yote unayoyatoa unayafanya ni 2,541 na senti 55. Ni kweli? Ni kweli pamoja Yes, na ni kweli kwa sababu hata hii
hiyo 500 natumia na kulipa kwa gari. Yes, because that's correct. Because even the $500 that I mentioned, I also use it to pay for my car. All right. Ms. Wachira, is there anything else that you want to provide, either documents or that you want to tell me about your situation and your claim that you are indigent? In other words, that you are not, that you are, your income is not enough and that you qualify for a waiver of this bond. Na kuna kitu kingine, kama ni makaratasi unaweza kunionyesha kuhusu hali yako ulivyoomba, ulivyosema kwamba wewe kweli huna pesa za kutosha za kuweza kuweka hiyo pesa ya kukata rufaa, kusudi tujue kwamba tunaweza kusamehe usilipe. Jaji anaweza kuona ati ile ni malipo ninapata kila mwezi, na hiyo ninapata ni lazima nipate, ni ile tu ya Social Security. Hiyo iko timamu, lakini hii ingine kutoka na kazini nimesema tena na tena ati hiyo si timamu. Na tena nimeona sasa mambo ya matumishi yangu, hata hiyo pesa ikilipwa kwa hiyo bond, hata siwezi kuishi kwa sababu mahitaji yangu ya kukaa kama mtu, hakuna na pesa iko au itabaki ya kununua chakula, ya kukaa mahali nitapokuwa nikilipa, ya matumishi ya nguo, ya kwenda kutumia gari, ya kuweka gari petroli kwa stima, na ile yote nilikuwa nimekuambia, kama ile ya kuweka nyumba moto na taa ya mwangaza na kila mtu yule anatumia akiwa hapa, pesa hiyo haiwezi tosha. Na tena kwa miaka yangu, The judge may be able to see that my monthly income is not consistent. As I said, and you can see that the only consistent income that I do receive, that I get, is from Social Security. But the money that I get from my work, or payments that I get from my work, that I receive from work, is inconsistent. And my expenses, with my expenses, if I pay the bond, I will not be able to meet the needs of my needs, such as food, the place to stay, the payments of my car or car payment, gas, heat, electricity. So that will be very difficult. I won't be able to pay to be able to afford my daily needs. I have one last question for you. Am I correct that you have not paid a mortgage payment, a rent, or a use and occupancy payment for this residence in almost 15 years? Na nina swali la mwisho nataka kuuliza. Ni kweli hujalipa hii rehani, hii pesa za rehani za nyumba, au pesa za kukodi nyumba, za kulipia nyumba ya makazi ama kunakaa kwenye miaka 15 yote? Ni kweli? Ni kweli, lakini hii nyumba imekuwa kotini kwa miaka hiyo. Miaka mingi, si kusema ni kwa miaka hiyo yote. Inaenda na nyumba narudishiwa, lakini nikianza sasa safari ingine tena inafanywa foreclosure. Kwa hivyo tumefanya hivyo na nimekaa kwa hiyo muda, na muda hiyo yote si ati nikuwa hiyo miaka yote imekuwa kwa kotini, lakini imekuwa kwa kotini kwa miaka mingi au kwa muda
Yes, that is correct, but this house has been in court proceedings for that entire time. So it's not, I do not mean that it was the entire 15 years in court proceedings, but it was back and forth, was foreclosed and then came back to me, and then the proceedings started again. So it's not exactly the entire time, but it is for a long time. This house been in the court proceeding for a long time. Thank you very much. Asante sana. Attorney Powers. Wakili Powers. Just make sure you unmute yourself, sir, first. That would be helpful. Thank you. Your Honor, I think the court lacks jurisdiction to hear this appeal. The statute is very clear. Ms. WACHIRA would have to have filed, under my calculations, something on the 8th or 9th of June. She filed her appeal on June 12th. The decision of the lower court was on May 30th. It's my understanding, Judge, and I went to the docket to see, but my understanding was all parties were getting electronic mail. Anasema asante mheshimiwa, anasema hii rufaa ilikuwa imechelewa kidogo, imechelewa kwa sababu sheria yuko kabisa, sheria inasema kwa ukweli kwamba mahesabu, akiangalia hesabu zake ilipita toka tarehe 8, ulitakiwa kukata rufaa tarehe 8 na tarehe 9 mwezi wa 6, lakini wewe umekata rufaa, wewe ndi maombi yako umeyafanya tarehe 12 mwezi wa 6, na hiyo mahakama ndogo walivyoamua ilikuwa tarehe 30, na walitakiwa kukutuma kwa njia ya kompyuta. Ilikuwa ni kutumia kwa njia ya email, ilikuwa sio kitu ambacho utapata kwa njia ya barua. Ms. Powers, would you agree that if I accept the representation that you did not receive notice until June 2nd, that if we exclude the 2 weekends, that June 12th would be within the time required under Chapter 239, Section 5? Just wait for a response before the interpreter. Anasema sasa, lakini wewe wakili Pao, unaweza kukubali kwamba kama nikikubali kama yeye hajapata hiyo barua hadi tarehe 2 mwezi wa 6, ukitoa zile weekend mbili ambazo siku ambazo ukizitoa ndani, kwa sababu hatuwezi kuzihesabu, itaonekana kwamba yeye kama kikata rufaa tarehe 12 mwezi wa 6 itakuwa ni kwenye sheria 239. Hiyo ni sheria, ni kweli hajachelewa kama tukikubali hivyo. Your Honor, the first issue is whether she got electronic notice. The second issue is whether she filed her appeal 10 days after the decision or within 6 days of receiving. She said she received the decision, which would have been June 2nd. That would take her to June 8th. The appeal of the 10 days from the 30th, I think would be the 9th or the 10th, certainly not the 8th or the 9th. Anasema mheshimiwa, shida sio kwamba, shida ya kwanza ni kujua kwamba uliipata sio kwa njia ya barua ya kawaida, lakini kwa njia ya email. Na kitu kingine ni kujua kwamba wewe ungefanya tarehe 10 baada ya kupata uamuzi ule wa mahakama madogo. Ina maana kwamba siku ilitakiwa kufika kukata rufaa. Hata tukichukua hivyo itakuwa ni tarehe, kama ukipata tarehe 2 mwezi wa 6, itakuwa tarehe 8 na tarehe 9 ndio ulitakiwa kuonyesha kwamba umekata rufaa, lakini haiwezi kuwa tarehe, kwa sababu wanahesabu tangu mwezi wa 5 tarehe 30, haiwezi kupita tarehe 9 au tarehe 10. So, Ms. Powers, let me ask you, read Chapter 239, Section 5 to be calendar days, not business days, in terms of the 6 days? Anamuuliza lakini hakimu kwamba wewe ulisoma sheria nambari 239552B na kwamba inasema ni siku 6, lakini tunatoa zile siku za ambazo ni za weekend, tunafanya zile ambazo ni siku za kufanya kazi za kawaida.
I do, Your Honor. Ndiyo, na hesabu hivyo namna hiyo. Do you have any authority for that, or I read the statute this morning, and I didn't see it in the statute. Do you have any authority that would suggest I don't, Judge. I just, and it's not, unfortunately, the legislature is not clear occasionally, but it seems to suggest that the two standards, whatever's later, is the appeal period, which is 10 days. So it'd be 10 days from the 30th, or 6 days from the date she got notice, which was June 2nd. And again, that would all be obviated. I don't have any evidence that she received electronic filings, but I know when we e-filed during the period of this case, she was getting e-files from all of us. And I assume that was part of the court record, but I don't know that, Judge. Okay. Anasema sasa, in the docket. I'm sorry, Mr. Interpreter, why don't you go ahead? Sorry, before you go. Thank you, Your Honor. Anasema sasa, wewe, mbona mimi nimesoma hiyo sheria kabla ya kuja mahakamani? Mimi nimeona kwamba tunaweza kukubali hiyo, lakini wewe unaweza kutuonyesha sheria ambayo unategemea sheria gani kusudi useme hivyo? Na anajibu yeye kwamba lakini wakati mwingine hawa ambao wanafanya sheria wakati mwingine hawaseme vitu sawa sawa, lakini mimi nimesoma. Kitu ya kwanza ni kwamba ni siku 10 ambayo ndio unatakiwa kukata rufaa baada ya kupata hiyo uamuzi, na huo uamuzi ilikuwa umepata tarehe 30 na kutoka siku hiyo. Kitu kingine kama ufanye hivyo ni siku 6, na ukitumia hiyo njia ya email ambayo mnafanya kwa njia ya mtandao. Na najua kwamba kabla ulikuwa unapata njia barua zote zilikuwa zinapatikana kupitia njia ya mtandao. Ingalau sina ushahidi kuonyesha, lakini tulikuwa tunapata mtandao, alikuwa anapata mabarua zote, alikuwa anazipata kila mtu alikuwa anamwandikia kwa njia ya mtandao. You agree, sir, that the method of service is not reflected in the docket? I could not find it, Your Honor. Lakini naona kwamba hiyo namna mlivomtumia hiyo barua haionyeshe kwenye hii nambari ya kesi. Nasema sijapata, mheshimiwa, sijaona hiyo. Assuming for the moment that I accept that it's timely, which I'm not sure that I'm doing, but assuming, could you just address the substance of Ms. Wachira's request with respect to her indigency? Just hold it. Ngalau sijaamua kama nitaamua namna gani, sijasema kwamba nimekubali hiyo, lakini kama nikimekubalia, unaweza kutuambia kitu kusema kwamba hajalipa pesa kwa sababu yeye ni mnyonge au ni maskini. Unaweza kuzungumzia kuhusu hiyo mambo ambayo Wachira alisema kuhusu yeye hana pesa ya kutosha? Your Honor, under the affidavit she submitted, she doesn't qualify under the poverty guidelines. She's not indigent. There was some discussion at the hold that thought for a second. Let's just the interpreter go first. Just thank you, man. Nasema mheshimiwa, kwenye hiyo mabarua arifa aliyoitoa yeye kabisa hawezi kuchukuliwa kama yeye ni mnyonge au ni maskini, kwa sababu sheria iko inasema sawa kabisa kama namna wanavyotakiwa kuona kama mtu ni maskini. There was some conversation at the trial court that Medicare is not Medicaid, and so her initial disclosure was something she corrected, and I think she just testified to you, Your Honor. Na kuna kitu tulizungumzia wakati tulikuwa mahakama yale madogo kwamba hii Medicare sio na maana kwamba yeye ndio Medicaid, na sasa na yeye mwenyewe amesema hapa mbele yako mheshimiwa. Judge, I presented an expert below at the trial court indicating the amount, the fair market value. That's how the judge based his decision. Na nimekuonyesha mheshimiwa namna walivichukuliwa na namna ambayo walitumia hapa yule wakili mwingine alivyosema, ule hakimu mwingine alivyosema kabla achukue uamuzi, mambo aliyoyatumia. Nimekuonyesha hapo mahakamani. So as it relates to her offer and her appeal to pay a lower amount, we had an expert testify to that. My client's owned the property for 38 months and has not received any payment at all. Na kuhusu hiyo rufaa, kuna hata tulikuwa na mtaalamu kutoa ushahidi kuhusu hiyo, na amekaa hapo kwenye kama ni miezi 30 na tena hajalipa chochote, hajapata hata pesa yoyote hata tangu siku hiyo hajapata pesa yoyote yule mteja wangu.
Other than that, Your Honor, I just think under the evidence that she submitted, she doesn't qualify as indigent. Isipokuwa hiyo mheshimiwa, na ukiangalia ushahidi alioutoa, sioni kwamba yeye kabisa yuko kwenye miongoni ya wale ambao ni maskini kama sheria inavyosema. Okay, thank you. Asante. Attorney Seeley, is there anything you wanted to add to this, or are you content to stay on? Just very briefly responding to Ms. WACHIRA's timeliness argument that she received the decision on June 2nd. I concur with Attorney Powers that it is calendar days, and I think that's reflected in other situations where when business days are meant, business days are stated. For instance, Summary Process Rule 12 says 3 quote business days. There's no such statement in 239 section 5G, which just says within 6 quote days after receiving notice. So we've established if Ms. WACHIRA seeks to use the date of receipt, which is June 2nd, her deadline was June 8th. If she intends to rely on the date of entry of the order, which was May 30th, if you calculate 10 days out from that, May 31st and so on, the deadline was June 9th. So either way, I think she's a day late, or at least a day. And then I also concur about the figures. I'm sorry, speaking too fast. Thank you. Anamuuliza wakili Seeley, wewe unaweza kutuambia wewe kama kuna kitu unataka kuzungumzia au hautaki kuongea? Anasema ndio, nataka kuongea mambo machache sana. Ukiangalia hayo kalendari hata tulioona ni tarehe 6, tarehe 2 mwezi wa 6, na ndio kutokana na hali yake, kwa sababu yeye anasema ndio siku alipata hiyo barua. Nina maana kwamba kwenye ukiangalia sheria nambari 12 kipengele cha 3 wanasema siku 3 za kawaida, siku za kufanya kazi, siku 3 za kufanya kazi, na sheria 329 kipengele cha 5 au nukta 5 wanaangalia kama ukitumia, anaangalia siku aliyoipokea na siku aliyoipokea, na kama alivyopokea angetuma rufaa tarehe 8 mwezi wa 6, na kama ukitumia njia ya kuwa mahali siku ambayo wamekata wameamua hiyo kesi kwenye mahakama madogo, angeanza tangu mwezi wa 5 tarehe 30. Hata zote mbili akizitumia ni kusema kwamba siku hiyo rufaa ingepatikana, ingefika hapa, ingekuwa tarehe 9, sio leo, sio tarehe 10 au tarehe 12. And last point, I agree that the figures on Ms. WACHIRA's affidavit far exceed the well-established indigency guidelines. That's all I have. Na ukiangalia hata kwenye arifa aliyoitoa kwenye hiyo maandishi aliyowafanya yeye mwenyewe kuongea kuhusu pesa, kama ni ana pesa kidogo au hana pesa za kutosha, kama yeye ni maskini au mnyonge, hiyo ukiona hayo nyenyewe inakuonyesha kwamba kwa kweli yeye yeye mwenyewe aliyokupatia nambari alizokupatia sio mnyonge au maskini. Ms. WACHIRA, I'm going to give you one last opportunity if you'd like to respond to what Attorney Seeley just said. You don't have to respond, but if you'd like to, you may. Sasa WACHIRA, mimi nataka kukupa nafasi ya kujibu yale walioagiza, hata wakili Seeley aliyosema. Sio lazima ujibu, lakini kama unataka kujibu unaweza kujibu. Vile nitasema ni kwamba hiyo mambo yote wametaja, na hata kusema ni wapi imeandikwa. Mimi kama si wakili, sijui hiyo mambo yote, lakini nikafanya ile niliona ndio mzuri sana, na nilipeleka hata hiyo barua kotini ili ipatikane wakati ile nilikuwa masiku hiyo nilitarajia itakuwa ndani ya hiyo. Kwa hivyo mimi sina hiyo ujuaji, sijui vile kusoma hiyo mambo ya wakili wanajua, wanasoma. Mimi
ni kusoma tu barua na kuandika ile najua itafika hata kotini wakati ile inatarajiwa. Lakini kuleta hiyo mambo ya kisomo ya wakili, hiyo sina na sijui. Na kwa hivyo siwezi kujua vile wao wenyewe wanahesabu masiku au wanahesabu wakati ile inapatikana hii kazi kufanyika. Mimi nilifanya ile nilijua ni mzuri kwa ujuzi wangu. I am not an attorney. I did the best I could, what I thought was right. And I took the document to court, and I have no knowledge as the same knowledge that the attorney have, or to the knowledge of what they have stated in regard to how they calculate the calendar. And I do not have expertise or knowledge of a lawyer, and I don't know, and I don't understand how they did those. They came up the number based on their calculations, but I did what I could. I did what I thought was the right thing. Thank you very much. So this hearing is at an end. Before we sign off, I first want to thank all of you for taking the time to come on to Zoom, and I appreciate the arguments that everyone has made. I want to thank the interpreter for taking the time, and I also want to thank our clerk very much for setting this up and for coordinating with all of you. Thank you, Your Honor. Tunakaribia kumaliza. Mara ya kwanza nataka kuwashukuru nyinyi wote mliokuja hapa, na mara ya pili nataka kuwashukuru kila mtu yeyote ambaye aliingia kwa njia ya Zoom kuja kwenye kufanya hii tusikilizwe leo, na nataka kushukuru huyu ambaye anatafsiri na msaidizi wake. Asante sana. Wanasema asante. I'll take this under advisement and I'll have an answer for you folks within a day or so. Thank you, Your Honor. A day, Your Honor? I would say a day, yes. Okay. Anasema naenda kufikiria, nitaamua, naweza kujibu siku moja au siku mbili. Okay.